హాయ్ స్టూడెంట్స్, మనం థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో మల్టిప్లికేషన్ చాప్టర్ నుండి వర్క్షీట్ నెంబర్ 15 సొల్యూషన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ వచ్చి వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫస్ట్ నోట్ చూద్దాం. సోఫియా collected and arranged 212 postal stamps in each chart. She has 4 such charts. How many stamps are there with Sophia? So, postal stamps collection anamata idi. Number of postal stamps arranged in each chart is 212, right? Number of postal stamps arranged in 4 charts are here. She has 4 charts. So 4 charts లో ఎన్ని స్టాంపులు ఉంటాయంటే 212 into 4 మనం మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 into 2 8, 4 into 1 4, 4 into 2 8. So 848 స్టాంప్స్ ఆ 4 చార్ట్లలో కలిపి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఈచ్ చైల్డ్ హ్యాస్ 2 erasers. If there are 14 children, how many erasers are there in total? మనం ఈ విధంగా చేయొచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ erasers that every child has 2. Number of erasers that 14 children have. So 14 మనకి ఇక్కడ 14 పెట్టి 2ను మల్టిప్లై చేస్తాం. సింపుల్. 2 4s are 8, 2 1s are 2. So 28 erasers are there in total. Third sum చూద్దాం. Each guava costs 3 rupees. How much does 1 dozen guava cost? మనకి ఇక్కడ 1 dozen అంటే 12 items అన్నమాట. అంటే 12 guavas ఇక్కడ. So cost of a guava is 3 rupees. Cost of a dozen, that means 12. 12 guavas cost. 12 into 3. So 3 2s are 6. 3 1s are 3. So 36 rupees. Next, last sum, fourth sum. Cost of 1 liter milk is 50 rupees. If Raju takes 1 liter milk every day for 1 week, find how much he will pay for that week. Okay. Cost of 1 liter milk is equal to 50 rupees. He has to pay for a week. Week means 7 days. Okay. 1 week. 7 days. Right. So 15 to 7. 7 zeros are 0, 7 5s are 35. So 350 rupees